Vielleicht. Ja. Ich habe gesagt, also, wie ist da, vielleicht kommt er heute nicht. Oh, someone is wanting to come in. Ist Abi da? Ah, ja. Ja, ja, admit. Wo ist er? Hallo, Abi? Hallo? Hallo, Sir. Ah, da bist du. Okay. So, ich habe mir gedacht, du kommst nicht heute. Aber gerade habe ich von dir gesprochen und da bist du. Also, wenn sowas passiert, da sagt man auf Deutsch, Teufel an die Wand malen. Kennt ihr diese Wendung? Anyone? Das ist im Chatbox. Teufel an die Wand malen. Nein. Nein. Also wir sprechen von jemandem und dieser jemand erscheint in dem gleichen Moment. Was sagen wir denn in Hindi oder in unseren Sprachen? Ja, आपकी बात की और आप तुरंत आ गए. Ha, und? Da sagt man noch 100 etwas साल dazu. की 100 साल की उम्र है. 100 साल की उम्र हो. हम्म. Ja, Anil, das gibt es auch in Kannada und Telugu. Yes, yeah. Ja, Yes, aber yeah. wie sagt man das in Hindi? Es gibt auch eine andere Version. 100 साल की उम्र हो. Das ist dann positiv. Es gibt auch eine humorvolle, negative Version. या सर और हिंदी डेविल को देखो डेविल लाइक शैतान को याद किया, शैतान हाजिर. Ja. Also, Teufel, das Wort der Teufel bedeutet Shaitan, Devil. Ja, der Devil, Shaitan. Teufel an die Wand malen bedeutet, ich habe gerade ein Bild von dem Teufel an die Wand gemalt. Shaitan ki tasveer banai maine on the wall. I just drew a picture of the devil on the wall and it appeared like that. Okay. Ja, das ist eine Wendung. Eine Redewendung. It's a phrase very commonly used in German. Yeah, did you know this phrase? Nice, sir. Yeah, Sir, it's so like, we'll bolo Aditi. Sir, Teufel and die Wand malen and then we'll say unerschient. No, that is understood. It is understood. You don't need to against further. It's like English. Think of the devil. Okay. That means, and the devil is there. Yeah, the same thing in Hindi. Shaitan ko yaad kiya or you don't have to say shaitan aa gaya. Okay. But wir sind also eher positiv in unserer Kultur. 100 साल जियोगे भाई, 100 साल की आयु लग जाए तुम्हें. अब भी याद कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे, 100 साल जियो. Also da gibt es auch dann kulturelle Unterschiede in dem Sprachgebrauch. Positiv und negativ gibt es in Hindi, aber in den beiden Deutschen gibt es keine positive Version. Also du wirst 100 Jahre leben, sowas sagt man nicht im Deutschen. It's not done. It's not right. Yeah, so let's now get back to here. Zeitraffer. We are supposed to begin here. Und was haben wir hier vor? Was steht hier denn vor uns? Zeitraffer. Was bedeutet hier Zeitraffer? Time consuming, vielleicht. Ja.
what does the word rougher mean actually? Any idea? Any idea? Rougher? Nine. This is a word that comes from technology. Aus der Technologie kommt das Wort hier. Und rougher, der rougher bedeutet kind of a feeder unit. Also zum Beispiel in a factory, you're grinding something or mixing something, then there is something that comes and feeds in the material. So this unit that comes and feeds the material for grinding, mixing, and so on, is called a feeder rake. That is a rougher. Yeah, the one that brings a raw material and puts it into the main machine for grinding, mixing, Yes, sir. whatever else. That is the rougher. Sir, Accountancy of Hindi erklären. Hindi, also ich bin nicht so gut mit meinem Hindi, wenn es die Technik geht. So this is a technological term. It's called a rake. Yeah, the rake in English. I'm not good with Hindi at all when it comes to technology and technical parts, because I've never studied Hindi or used Hindi to learn any subject. Okay, sir. Ja, von Kindheit an Englisch, später Englisch und Gujarati, später Punjabi, dann Hindi. Aber Englisch war seit Kindheit an mit mir, bei mir, in mir. The first language I spoke was English, not Gujarati, not Telugu. That's meine Muttersprache. I tell people that's my mother's tongue, not my mother tongue. Because I've never used it the way it should have been used with other children did. Wir waren in Gujarat, ich bin in Gujarat aufgewachsen und da hatten wir eine englische Frau, die uns dann alles auf Englisch erklärt hat und uns kümmert hat. Because my father was working in a factory there. Die Mutter war allein und sie took all the children of the factory under her and put her, there was a kind of a Kinderkrippe, a creche. Und sie konnte natürlich, also ihr Mann war auch da. Der arbeitete auch in der Fabrik. So it was English right from number one, literally the first day itself. And my mother was only too happy to send me away to this, because then she could do her work at home. Newly married and a young, not so quiet boy at home. So she was only too happy to get rid of me. And then father moved to Delhi. We were tenants in a Punjabi family in a Sardarji's house. And that Sardarji was a very famous person, Olympian, Sardar Balbir Singh. Hockey. We were tenants there, first floor. They used to live on the ground floor. And as kids, we used to spend all our time in their house, Niche. Naturally, his daughters, they taught us Punjabi, which I still remember, by the way. Having been in Delhi and living there, I still can speak the language, but I need the Umgebung. Dann ist es sehr, sehr schnell, kann ich dann aus Deutsch oder aus Hindi ins Punjabi mich wandeln, no problem. Then I can change myself. But without the Umgebung, it's very difficult to go over. Yeah, so wenn you talk about Zeit und Raffen, that is dann Zeitraffer. Aber Zeitraffer, wenn man das als einem Wort sieht, ganz ein Wort, Zeitraffer, this is actually a time lapse. Literally together, zusammengeschrieben, that means time lapse. Zeitraffer Fotografie zum Beispiel, time lapse photography. So when you talk about time lapse photography, it means you leave your camera open and you time it in such a way that it takes photos every 3 seconds or every 3 minutes or whatever. Then when you put all these photographs together, it appears as a sequence. Yeah. So in that context also, this is Zeitraffer. But here, this is basically a time feeder. You're feeding time. In other words, somehow you're passing the time.
with doing something or the other, das eigentlich may or may not be important. Und darum geht es hier. Also was machen die Leute mit der Zeit? Also viele von uns sagen, wir haben keine Zeit gehabt oder wir haben keine Zeit. Also was machen wir während dieser Zeit? So, ich behaupte nicht, dass wir alle unsere Zeit vergeuden, to waste. Aber manche von uns haben wirklich viel Zeit, aber wir wollen nicht zugeben, dass wir Zeit haben. We don't want to accept it. So let's have a look-see at this text and form our own opinion. Wir können das ganz kurz diskutieren dann. So, der Untertitel, das ist der Titel, die Zeitraffer. Und Untertitel ist, kann es sein, dass Mobiltelefone ihre Besitzer klammheimlich spielsüchtig machen? Also was bedeutet heimlich? Peaceful. Nein. I'm not lying. Slowly. Why? Yeah, it's like a feeling like we are so Yeah, obliquely. Heimlich. Homely feeling. Oh, Ja, let me okay. I might give you. Let me tell you something. Ich sage euch ganz heimlich, unsere Nachbarin, sie ist mit diesem Mann aus dem anderen Büro verheiratet jetzt. Also ich sage dir, yes, yes. Geheimnis. Also like Secret, heimlich. secret. So heimlich means secretly. At the moment I said Nachbarin, all of you were listening very attentively, huh? Ja. So ist das Leben, ne? Okay. So das klammheimlich is like very quietly, chup chap, silently, secretly. On the quiet. Is it that without making too much noise, very secretly? Sind diese Mobiltelefone so jetzt gebaut, dass sie alle Leute, alle Besitzer spielsüchtig machen? Nehmen wir das Wort sucht und dann süchtig. Was bedeutet das Wort sucht? Yeah, addicted. Yuktish is addicted. Addicted. Wonderful. The noun would be sucht, addiction. Mhm. This can be, you can attach it to different nouns. You know that, I'm sure. Yeah, the most commonly used one is Drogensucht oder drogensüchtig. Correct? Drogen, Rauchensüchtig. Yes. yeah, Rauchensüchtig. yeah. You can attach it to many other things where you talk about things in a positive or a negative auch. So Grogan bedeutet? Drogen. Drugs. Drugs. Addicted to drugs. I thought you knew the word. Oh, Yes, sir. that is so funny. Eifersüchtig. Yeah, Yeah. eifersüchtig auch. Yes, good one. So. Drogensüchtig, das ist ein Adjektiv. Ja, Wörter, die mit ig enden, sind Adjektive. Das ist ein Suffix. Ein Eifersüchtig heißt envy, Abhi? Ja, Yeah. yeah. Envy in the positive sense. If you say jealous, it's negative. So be careful in how you use the words in English also. Because eifersüchtig is normally used in the negative way as jealous. Mm-hmm. Yeah. Whereas envy would be nide.
Yeah, the word would be Neid. Der Neid, also neidisch. Yeah, then in German we normally use gelb vor Neid sein. Was ist das hier? Gelb vor Neid. Wie heißt das in English? Yellow for night. No, not yellow. The color will be different in English. It's green. You're green with envy. Yeah, in English it is green with envy. In German it is yellow. And what is it? Do we have a color in Hindi for this? Or in Kannada? Lal. लाल तो गुस्से से होता है, not with night, ना? Okay. लाल पीला. In fact, गुस्सा is लाल पीला. Okay, sir. Jealousy. What is jealousy in Hindi? Jalan. Irsha. Jalan. Jalan. Irsha या jalan. But do we have a negative? Do we have a color with that? ईर्ष्या से नहीं. लाल हो गया, ईर्ष्या से पीला हो गया, हरा हो गया, Nine, sir. काला हो गया, गोरा हो गया. नहीं, it doesn't work. So the color we don't use, we just say ईर्ष्या or we say jalan. ईर्ष्या would be night, envy. Night or envy. But when it comes to jealousy, it's more on the negative side. I'm jealous of your achievements, and I'm envious of your achievements. So when you say envious, this is a positive. Oh, I wish I could do that. Jealous, I hate you because you have achieved it and I have not. So eifersucht und eifersüchtig translate normalerweise as jealous, whereas neidisch is envious. Yeah, so we learned 2 words here today. Okay. Und wir haben mit dem Text noch nicht angefangen. We didn't even start the text. Also spielsüchtig. Was ist denn spielsüchtig? Addicted to game. Toys. Yep. Yeah. Yep, addicted to games. Also das Mobiltelefon, ihre Besitzer klammheimlich spielsüchtig machen? Is it true? Is it possible? Can it be that mobile telephones are secretly making their owners addicted to games, getting addicted to games? Where is the word owner? Might owner here? Besitzer. Besitzer. Besitzen, to own. Okay. Yeah. So, and this is something we verstehen. Correct? Almost all of us understand this. So, bevor wir mit diesem Text beginnen, möchte ich gerne wissen, wie viele von euch auf dem Computer, auf dem Handy, diese Spielen haben und spielen auch. How many of you have these games and you play? Ich Ja, spiele ja. Shark auf meinem Handy. Ja, Ich spiele Uno und Ludo in meinem Handy. ja, Ich spiele Ludo. Ja, Ludo. auch Subway Surfer, Ludo. Ludo, Candy Crush und ja. Candy Crush auch, huh? Okay, Ja, sir. Candy Crush spielte ich früher. okay. Und Anil? Zurzeit habe ich kein Spieler in meinem Mobile. Früher spielen mit Candy Crush. Ja? Ja. Okay. Dann, ich hatte das auch auf meinem Handy. Aber jetzt gibt es nicht mehr. Mal sehen, ob ich das. So, welche? Chess spielen, sir. Das ist ja Shark. Ja, Shark. ich spiele Shark sehr, sehr gern. Sehr gern. Und ich hatte eigentlich auch diese Software, diese App
Aber das habe ich jetzt weggemacht. Okay. Aber ich spiele sehr gern Schach. I love solving chess problems as well. Kann ich Ihnen einladen? Zum Spielen, also da spiele ich nicht mit. I won't be able to play along with you because when I have free time, I'd rather do than read something or draw something, sketch something. Okay, sir. So, but I'm willing to take up your offer, but I will not be a regular player. Okay, sir. If that is okay by dir, then it's okay auch bei mir. Okay, sir. If you're so interested in chess and chess games, I can send you some links with some classic games over the last 200, 300 years, which are very, very famous games. Oh, ich muss das. Ja, dann schicke ich das euch, kein Problem. Have you heard of players like Capablanca und Spassky, Fischer? Mhm. Nein. Nein. I thought so. All really good games. And then there was this woman player from Russia, Nona Gaprindashvili. Auch nicht. Wonderful woman Nein, player. sir. Yeah? I'll send you some games. I have a collection of all these games, which I've handwritten, copied by hand from various books. So I'll send them to you. I am a very eclectic person. I know one particular thing. I want to be everywhere. Okay. It's not good. Huh? Don't do that. It's not good always because you can't be an expert in everything. Yes, sir. But it's fun. I enjoy my chess. Whenever I play it, I enjoy it. So, jetzt die ersten 10 Zeilen lesen wir. Also, wer möchte lesen? Wer liest das? Wer möchte das mal lesen? Ja, sir. Kann ich? Ja, bitte, los! Ja, sir. Okay. Computerspiele sind plötzlich überall. Selbst auf seriösen Nachrichtenseiten sind sie Klickgaranten. Und auf Facebook schickt mir meine Großtante stündlich Einladungen für Farmville, wo sie eine ausgezeichnete Schweinezüchterin sein soll. Früher war das Computerspielen für wenige eine Pause vom Alltag. Heute ist es für viele Teil des Alltags geworden. So sagt es der Psychologe Florian Rebbein vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, ein Experte für Computerspiel und Internetsucht. Ja, das ist die Einführung in den Text. The introduction to the text. Also Computerspiele sind plötzlich überall. Also auch die Nachrichtenseiten haben ein Spiel. Even the new pages which have news, there's a thing, click here and you get something more. Da gibt es einen Klick-Garantie da. Yeah, so where is it that you are free from games? So for whatever. And there's a guarantee. You click and you will get to a game. Und auf Facebook schickt mir meine Großtante stündlich Einladungen für Farmville. Farmville ist auch ein Spiel. Ja. Eigentlich ist meine Großtante dort bei diesem Spiel eine ausgezeichnete Schweinezüchterin. Also 2 Wörter haben wir hier. Eigentlich 3. Zucht, Züchter oder Züchterin und dann das Wort Schwein. Also was bedeutet das Wort Schwein zunächst? Pig. Pig.
Pig. Male or female? Male. And what is the female pig called? Schweizerin. Schweinerin. Schweinerin. No. Malum, that's why I asked you. That is Zau, the Zau. These are. So, Zao. Yeah, Zau. The Zau, and this is then they are Schwein. I think I'll give this vocabulary to you some other time. We'll have fun doing this vocabulary exercises when we have very short time to start anything new. Then we'll do these kind of words. Yeah, what is the male horse called and what is the female horse called? Male dog, male cat, female cat, and so on. And with that, also Redewendungen. How animals have come into language and what are the Redewendungen also Tieren? Und was bedeuten diese Wendungen? So all part of language learning, which we will include in our book also. Yeah, this is die Sau. Und was ist denn Zucht? Die Zucht und dann kommt Züchter und dann Züchterin. Also ich habe viele Schweine zu Hause oder in meinem Farm und ich mache Schweinezucht. Wenn ich kleine Schweine bekomme, ja, wenn ich kleine Schweine, also Babys von Schweinen bekomme, dann verkaufe ich diese Babys. Ein Schweinbaby heißt Ferkel. Ja, Ferkel. Das ist der Babyschwein. Ja, das Ferkel. okay. Oder ich kann auch Hundezucht machen. Ich habe viele Hunde zu Hause oder bei mir im Farm. Die Hunde bekommen auch Babys. Ich verkaufe diese Babys. Also das ist mein Geschäft. Hundezucht oder Schweinezucht oder Pferdezucht. Business. Ja, aber ich bin dann Züchter. Ich bin ein Pferdezüchter, ein Hundezüchter. Owner. Nein, das ist Besitzer. Ich mache dieses Geschäft. Schweinezucht oder Hundezucht, das ist mein Geschäft. Ich bin Züchter. No? Breeder. Züchter ist ein Breeder. Und Zucht bedeutet Breeding. So, what does it mean? Dog breeder or a cat breeder or a horse breeder, pig breeder? Was machen diese Leute? Who nurture the animals and then sell it off further. Yes, so that is their main business. Yes, a Züchter is not only with animals, because of the word Schweinezüchter came in. I use this here. Das kann auch mit Agrarwissenschaft verbunden sein. Als Züchter kann ich auch Gurken ernten. As a breeder, I can also harvest and sell my cucumber. Specialized cucumber without seeds zum Beispiel. Oder Aubergine, Tomaten. So that also is breeding, growing. So it's my profession. I'm not a farmer. Ja, man kann sagen, ich bin eine Art Farmer. I'm a kind of a farmer. But I don't do it from the point of view of farming on a large scale. I'm more interested in getting specialized products. Cucumber, which is like a bottle gourd, like a Loki, huge big one. That is my specialty.
or I grow a pumpkin, kaddu, which is the size of how will I put it now? Which is the size of what? A small motorcycle or a moped. So I specialize in growing these kind of plants, these kind of flowers, these kind of stuff. A farmer is not interested in that. A farmer is interested only in this product. The cucumbers also grows sein etwa. So grows. Oder so grows. Nicht mehr als das. But my interest als Züchter would be an oversized cucumber. That's a difference between a breeder and a farmer. सर वो जो गोल वाले कद्दू होते हैं उनको अपन क्यूरबिश बोलते हैं ना, और ये जो लंबे वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं? वो भी क्यूरबिश है. Everything comes under God. Okay, sir. Everything is a God because it belongs to the same family. Okay, sir. Family. It's called flush and curbis. Okay, sir. Flush a bottle. Flush and Curbish. Mhm. Okay, sir. I don't remember seeing them there. Sonst also bekommt man in Deutschland fast alles. Rettich, Karotten, Tomaten, Orangen. ये नहीं मिलता. अरबी नहीं मिलता. You don't get अरबी there. Okay, sir. Arabi and yam is not available. Kartoffel, yeah, natürlich. बस ये जावर क्राउट क्या होता है? बहुत जगह देखता हूँ मैं जावर क्राउट, खट्टी गोभी. नहीं. It is not khatti gobi. You have to go by the word kraut first. Okay. This is das kraut. Okay, sir. Cabbage. Cabbage, yes, sir. And sauerkraut is actually pickled cabbage. Okay, sir. How do you pickle anything? Yes, sir. How do you pickle anything? कैसे करते Yeah, हैं? sir. Wir mixen, wir verrühren eigentlich Limonade und Jol und auch zum Beispiel Termint, und dann machen wir eigentlich ja Kraut, sauer. उसमें सर तेल और वो क्या कहते हैं कुछ मसाले और मिक्स करके उनको जो है बनाते हैं. Okay. Pickle, to pickle something bedeutet entweder säuern, Yes, sir. säuern oder manchmal auch beizen. Das ist ein Synonym hier. Beizen und säuern. Das Wort beizen is normally used with acids, something that eats away your acid. And for this, we are using Essigsäure. Okay, sir. Was ist Essigsäure? Essigsäure. Ja. Essigsäure. Keine Ahnung. Don't know, sir. Hey, come on, all of you know that. Bolo? Yeah. Something. Vinegar. Correct. Okay. Absolutely. If you look at it from the scientific or chemical point of view, this is acetic acid. Yes, sir. Sirka. Ha! Genau. Da hast du das Wort. And have you ever tasted this sirka, vinegar? Yes, sir. Ja. Yeah. Das ist sauer. Yeah. Yeah. Und Essigsäure oder Vinegar, das ist etwas, das also bewahrt. It preserves den Rohstoff, the raw material. Yes, It's sir. more, right? So what are you doing to preserve it? You're making it khatta. If you put it in something which is khatta, some acid, it preserves it for a longer time. Things don't go bad. Okay.
So a little bit of sourness or something is allowed with salt. Salt is another important ingredient to preserve something, to pickle something. Und das hat er dann ganz richtig gesagt. Wenn man von Sauerkraut spricht, das ist eigentlich Kohl, that is cabbage, and it is pickled in vinegar and it is fermented. It's not just pickled, it is fermented. You know what is fermented? No? To ferment something? Yes, sir. Fermentation. Yeah, Adding you know what is bacteria. fermented? Ah. Yes, sir. So you have to ferment it. Of course, there's a lot more things that are added in that, in the sauerkraut. If you want, you can check it up later. It'll be easier. So anything that you ferment will normally have a very, very sour and sometimes bitter taste. What happens to a banana? It is left outside and becomes totally black. It's fermenting, right? Yes, sir. That's because the acid in the inside the banana, the acid content, it starts fermentation. So this fermentation gives it a very distinctive flavor. Even though it is now, you add all these spices to it, Gewürze, the flavor is very distinctive. Ich habe das mir schon schmecken lassen, but because I am not a German, I could not appreciate the taste. I don't want to try it again also. If I have to eat sauerkraut, then I have to be born as a German. This is my taste. It's not my taste at all. Right? And it stays for a long time. Once you pickle it, anything in vinegar will stay for 6 months, 1 year also. Like our achar does. Huh? Any pickle that we make, it lasts a long time. Right? And it's made, made and stored and used, and it's normally a side dish in German cuisine. So it's not mild, it's a very strong flavor it has got. Ah, my God, the moment I think about it, oh, very strong flavor. Because I'm not used to it, I don't appreciate the taste. So I'm not saying it's bad. That's nicht fair. Yeah, so Züchter, coming back to our word Züchter, see from this word we've gone to another word. Wir haben eine Sprachreise gemacht. So a grower or breeder. A Schweinezüchter, a breeder of pigs. Und meine Großtante soll eine ausgezeichnete Schweinezüchterin sein. She's supposed to be an excellent breeder of pigs in this game Farmville. She's got some 3,000 points or 6,000 or 5,000, 7,000 points or so what. Ja. Und früher war das Computerspielen für weniger eine Pause vom Alltag. Ja, ein Computerspiel war eine Pause vom Alltag, from your daily routine. Heute ist das für viele Alltag. Für viele ist also ein Computerspiel das Alltag heute. It's the routine. So sagt es der Psychologe. The P and S have to be pronounced together, please. Epsilon. Epsilon here, das Alphabet ist Epsilon. So Epsilon, Psychologe. So sagt es der Psychologe Florian Rehbein vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, ein Experte für Computerspiel und Internetsucht. You see this here, Computerspiel and then hyphen. Yeah. See the
Yeah, Computerspiel und dann Gedankenstrich. Das Hyphen ist called Gedankenstrich und Internetsucht. Eigentlich ist das Wort Sucht hier also part of Computerspiel. Since it's common to both, instead of repeating it 2 times, you can put a hyphen and attach this word to the second noun or maybe even the third noun. Yeah, for example, Ein- und Auswanderung. Einwanderung und Auswanderung. Since this is common, Einwanderung und Auswanderung, ich setze hier einen Gedankenstrich und nehme das Wort am Ende des letzten Wortes. There could be many more. Yeah, I can also say ein, zu und Auswanderung. Einwanderung, Zuwanderung und Auswanderung. So I don't need to repeat the word every time. Ja, das ist die Shiftweise im Deutschen. For suffixes. If it is a prefix, Okay. then you do it the other way around. वेट करके Please. Yeah, आंचल आप म्यूट कर दो. then you do it the other way around. Ja, so this trick here, das ist dann die Schriftweise. Da gibt es viel zu lernen hier, nicht? Der Computerspiel sucht und Internetsucht. Also der ist ein Experte für Computerspielsucht und Internetsucht. Ja, und er ist ein Psychologe, Florian Rehbein. I find his family name very interesting. Bein means leg. Reh bedeutet Deer, Hiran. So Sir, psychologist. Ray bedeutet? Hiran, deer. Like Ray. Deer. Yeah, like? Ray bedeutet Ray. Nein, nein, nein. Nein. Nein, Okay, nein, deer, gar deer. nicht. Das ist ein Deer. Ah, come on. Ray. Ah, a deer. It'll come. Don't worry. I'll show you. This is a ray. Okay. This is a ray. And Bein, Ray Bein. So his name is Florian Ray Bein. मतलब हिरन के पाँव. हाँ, हिरन की टांगे. I hope he is not fat. I only hope he is not fat. Okay. Interesting. Yeah. Remind me, I'll tell you some about one doctor and one Zahnarzt I'd met. Or I'd rather seen, not met. I'd rather seen in Germany. I'll tell you about his name later. A Zahnarzt, remind me later. But German names are very curious at times. Okay. Yeah, the next insane silent bitter. Bis here. Bis 20. So who take it up? Achal, Aditi, Surbi, Anil. Darfish. Ja, bitte. Fast die Hälfte der Deutschen über 14 Jahren sagt regelmäßig, das sind 29 Millionen Menschen. 41% der Nutzer sind über 39 Jahre alt. Die mobilen Geräte haben das Computerspielen in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Der PlayStation-Chef Jack Tretton
sagte kürzlich in Zukunft wird es schwer sein, Menschen zu finden, die noch nie die Videospiel gespielt haben. Es wird bald so normal sein wie Fernseh gucken. Noch Mal, zwei Zeilen. Huh? mal dramatisch gefragt, sind wir dabei, zu einer Gesellschaft der äh, Spieljustigen zu werden? Ja, das ist dann die Frage. Statistiken gibt es hier. Fast die Hälfte der Deutschen über 14 Jahren zockt regelmäßig. Zocken bedeutet Gamble. Gamble. Joa. Playing with money. Yes, sir. For example, the Dream 11, which is coming right now, make your own Dream 11. I'm sure you've seen the ads on television, some of you. Yes. The Dream 11 is a gambling game. It involves money. Yeah, that is Socken, to gamble. But gambling is also considered Spielen. The most common thing was Rummy, I think, no? Card Yes, games, sir. right? Yeah. Even that used to be played with money. Yes, it used to. Yes. It still is. As children, we were not encouraged to play it. Yes, sir. In any case, I was not very good with cards. Ja, so über 14 Jahren, sie zocken ganz regelmäßig. Da sind 29 Millionen Menschen. The population of Germany itself is 83 million. Out of 83 million, 29 Millionen, also 29 Millionen Menschen, sie zocken regelmäßig. So just look at the percentage here. This is just under 40%. Und 41% dieser Nutzer sind über 39 Jahre alt. Und die mobilen Geräte haben das Computerspielen in die Mitte gebracht. On their PlayStation, this is another huge gaming store, PlayStation. Und der sagt, in Zukunft wird es schwer sein, Menschen zu finden, die noch nie ein Videospiel gespielt haben. Es wird bald so normal sein wie Fernsehen gucken. Gucken ist ein Synonym für sehen. Ja, gucken ist umgangssprachlich für sehen. Sehen ist Normalsprache und gucken ist Umgangssprache. Colloquial. Gucken heißt to stare, no? Nein, das ist anstarren. Check. Ja, das ist sehen. Einfach sehen. Ja. Guck mal her. Instead of saying seh mal hier oder schau mal her, I can also say guck mal her. Deck. Ja, gucken. Okay, so let's try the next 10 lines. This is an interesting text. There's plenty here. It goes on till the end. At some stage, we'll call it stop and then discuss it. Also was passiert hier dann? So, ja, von hier bis etwa hier. Ja. Darf ich? Ja, bitte. Florian Rebbein ist keiner, der vor eilig Alarm schlägt. Bis er von einer Sucht spricht, müssen 5 von 9 Kriterien erfüllt sein. Nur etwa 1% der Gesamtbevölkerung, meistens junge Männer, sei demnach computerspielsüchtig, sagt er. Halte sich also so viel in virtuellen Welten auf, dass Privat- und Berufsleben scheitern. Aber je mehr Menschen spielen, desto mehr werden es auch exzessiv tun. Sagt Rebbein, durch die Handy-Games entstehen neue Vorstufen. Der viel Spielsucht. Der Spielsucht. Ja. This last one is the deadlier one. Also am Anfang, also Florian ist
keiner, der voreilig, Okay. voreilig, Eilish is hurry. ja, gut. Und मतलब पहले voreilig, हाँ ha, 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 ha. I mean like अलार्म बजने वाला और पहले से ही बंद कर दिया like that. Give me the word for it. Er ist sehr faul. Nein, voreilig. नहीं, er is there active. Voreilig hier bedeutet, äh, ganz schnell, sehr, sehr schnell, ohne viel darüber nachzudenken. Ohne nachzudenken, wenn man eine Entscheidung trifft, dann das ist eine voreilige Entscheidung. Okay. A hasty decision, a rash decision. Yeah. Ja, voreilige Schlüsse ziehen, to draw rash conclusions, to jump to conclusions. Also voreilig Alarm schlagen, to prematurely ring the alarm bell. पहले घंटी बजा देना. Der voreilig Alarm schlägt. He rings the alarm hastily, prematurely. Nein, ist keiner. He is not one who will ring the alarm hastily. Okay. Bis, ja, so, also meint, ist ein guter Wissenschaftler, bis von einer Sucht spricht. If he is going to talk about süchtig oder Sucht, the addiction, müssen 5 von 9 Kriterien erfüllt sein. There are 9 criteria, out of which 5 must be fulfilled before he can say, also, Handys sind spielsüchtig, sie machen spielsüchtige Leute. So he's still working on it. Und der sagt jetzt, nur etwa 1% der Gesamtbevölkerung sei demnach computerspielsüchtig. According to this, as a result, remember the conjunction, demnach, following Yeah. up, as a follow-up, only 1% of the total population is computerspielsüchtig. Und halte sich so viel in virtuellen Welten auf, dass Privat- und Berufsleben scheitern. And there's so much, they behave so much in this virtual world that their private and professional lives are shattered, are destroyed. Ab und zu mal lesen wir auch solche Nachrichten von jungen Leuten, die sich das Leben genommen haben, die sich Selbstmord begangen haben, weil die Eltern das Handy oder sowas verboten haben. You must have read that in the news. Some boy has committed suicide because his parents took away his handy. Or some girl has committed suicide. She was not allowed to play games on the handy or play or talk to her friends or do social media on the handy. This comes in the news, up und zu mal. Sir Oben, here Ja. Alarm schlägt. So schlagen Ja. generally means to beat, right? Zum Beispiel Ja. das has schlägt. Schlagen is to beat. Yeah, to ring. Oh, In to this case, ring. to ring the alarm. Okay. Why is it to ring the alarm? Ja, bitte? Warum heißt es dann Alarm ring? Why is it not simply hit the alarm? Why is it only ringing the alarm? In English, you say you ring the alarm bells were ringing. So why should the alarm, why should we say ringing? Why not use something, the alarm was hitting or whatever? No, because it's a sound, no? That's why. Ringing. The Yes, phone is ringing, the alarm is ringing. yeah.
But how do you know it's an alarm sound? The ringing could be anything. Like a mobile phone rings up some. Yeah, but today, Sir, yeah, it could be some warning. It could be some warning or some. yeah, until that's richtig, ganz richtig. But remember, in the olden days, the alarm would be sounded from the church bell. The church used to be in the center of town, and all the houses they were built around the church. So anything happened, any disaster or anything wanted, there was a series of alarms which are prefixed. The alarm will ring in this manner, in that manner, and so on. So the bell of the church would be moved, and then the ringing would start. People would know from the way it is being rung. Is it ding dong fast, or is it just ding dong slow, or different ways? So from there, it has come down to modern times, where today the alarm that you see or hear on a police car or an ambulance is not a bell anymore. Right? The fire brigade still used to have a bell earlier. Now I think they are also using this modern call, the fire brigade. Correct? They used to have a bell on the fire engine. There would be one person standing outside ringing the bell. Have you seen that? A fire engine? Yeah. With a bell? No. You've only seen it with a siren. No, you're not seeing a fire engine with a bell, huh? It's not there anymore, as far as I know. I think a few fire stations may have kept it as a symbol, but there was a bell with a footboard, and there was one fireman who would stand there holding on to something and ringing the bell when the fire truck would be rushing through the streets. Now things have changed a lot now today. Okay, so now I want you to concentrate on something else here. Je mehr, desto mehr. Also was bedeutet je desto? Ja, Abi, ich glaube, du hast es schon gemacht. Yeah, Yeah, sir. ye Jitna, desto mehr. utna. Yeah, wir haben das gelernt. ये मेर Die wir anderen laufen haben es desto. gelernt. Ja, Yes, sir. It's like Je mehr wir je laufen, mehr desto. arbeitest du, ja, richtig, ja. Je mehr arbeitest du, desto erfolgreich wirst du sein. okay, gut. Also Erfolgreich. Yes, sir. kann ich hier zum Beispiel sagen, Nein, because it should be the comparative one after ye and after this. Dank, that means you know the rule and I don't have to go further. Is it clear to everybody? Yeah. Yes, sir. Don't forget comma at the end of the ye Satz before desto. Können wir auch umso benutzen? Yeah. Yeah. But then you have to say umso mehr, Yes, sir. not umso desto. Yes, sir. Umso. Yeah, umso As on the mehr. place of desto. Yeah. Umso mehr. So, je mehr, desto mehr. So the more the people play, the more it would become excessive. And durch diese Handy-Games entstehen neue Vorstufen der Spielsucht. These handy games are preliminary steps to addiction, games addiction. Just look at this picture. Is it not familiar? Ja, das kommt uns, mindestens es kommt mir sehr bekannt vor. It's very familiar scene in India also now. So, Vorstufe bedeutet? Wo denn? Vorstufe, preliminary steps, first steps, early steps.
पहले कदम. Right? So, and then comes the interesting part here. Also, I want to skip this part and then come to the other interesting part. Yeah. Start from here, please. I want you to start from here and go to the end. From here. Im Schnitt to go on. Wer liest das? Also Achal oder Anil? Also hier beginnen, bitte bei Zeile 60. Ja. Im Schnitt nutzen die Teilnehmer ihrer Smartphone 3 Stunden pro Tag. Der bisherige Topwert beträgt 9 Stunden und 25 Minuten für Spiele. Wir sollten endlich aufhören, von Mobiltelefon zu sprechen, sagt Mark Wetz. Denn telefoniert wird im Schnitt unter 10 Minuten am Tag. Das sind tragbar Online-Computer, die wir leider viel zu oft wie einen Glücksspielautomaten nutzen. Danke. Im Schnitt, in an average, im Schnitt, if you take an average as a cut, the Teilnehmer, yes, the participants, they've conducted a test here. Smartphone wurde 3 Stunden pro Tag genutzt. Was used for 3 hours a day. Der bisherige Topwert beträgt 9 Stunden und 25 Minuten für Spiele. The top value till now was 9 hours and 25 minutes for playing games. Usage of a cell phone. Und Markowitz is also another. Ja. So, was ist Beschräger und Betragen bedeutet? Beschrägen, Bisherig bedeutet, however. it's not bisherig, it's bisherig. That is till now. Yeah, till now. Okay. The current record or the previous record or whatever. Top value amounts to, betragen to amount to, comes to. Okay. So the current top record or top value is 9 Stunden und 25 Minuten. Smartphone-Gebrauch für Spiele. Und Markowitz, der ist auch ein Psychologe, also Psychologist, und der sagt, wir sollten endlich aufhören, von Mobiltelefonen zu sprechen. Don't call it a mobile telephone. Denn telefoniert wird im Schnitt unter 10 Minuten am Tag. Less than 10 minutes a day is what a handy is used to telephone. Ein Handy ist ein tragbarer Online-Computer. It's a carryable Online-Computer, die wir leider zu oft wie ein Glücksspielautomaten nutzen. We use it as a lottery machine. You must have played these Glücksspielautomat games where you have to get 3 zeros in a line, 3 mangoes in a line, 3 bananas in a line, and so on. Yeah, that is a Glücksspielautomat. Or all 5s or all 10s or all 9s or whatever. Yeah? So
He says it's like having a lottery game with you. Und es gibt weitere Statistiken hier. Uh, the Probanden, also the people who are undergoing this experiment, 60 Mal am Tag, also sie haben das entsperrt, unlocked. 12%, 96 Mal. Das bedeutet, alle 10 Minuten gucken sie auf ihr Handy. Every 10 minutes, they look at their mobile phones. Individual sentences without looking at the complete details. Wie soll man sich dabei konzentrieren? Ich weiß nicht, ob so etwas Extremes wie Handysucht gibt. Und dann schlägt er hier vor, die Zukunft der Smartphones muss Reduktion heißen. Wir brauchen gesellschaftliche Regeln für unsere Kommunikation, die verhindern, dass wir uns permanent unterbrechen. And this is a very drastic suggestion. Wir brauchen gesellschaftliche Regeln für unsere Kommunikation. Die Zukunft der Smartphones muss Reduktion heißen. The future of smartphones must be reduction in smartphones. Every 2 months, there's a new model. 1 megapixel camera, 16 megapixel camera, 100 megapixel camera, 1000 megapixel camera, every 2 months. Front 1 camera, back 1 camera. Now back 4 cameras, back 6 cameras. 1 macro, 1 micro, one electro, one whatever. Also das muss Reduktion heißen. There's a new phone in the market, Samsung, 7000 mAh battery. Charges in 25 minutes, 0 to 100. You can play games without a break, non-stop. Or so goes the advertisement. So their mind, gibt es so was wie Extremes wie Handysucht? Is there something called Handysucht jetzt? And now you have to tell me, was glaubt ihr? I have a very brief 5 minutes on that. Wie oft guckt ihr auf das Handy? Wie oft seht ihr auf das Handy? Not for business purposes. For business, ja, das verstehe ich. But otherwise, how often do you look at your handy? Maybe social media. Is there a new message on Facebook or a new message on what else is it? Twitter? Wie oft macht ihr das? Ich verbringe vielleicht 1 Stunde jeden Tag am Insta. Okay. Good, das ist dann Aditi, Surabhi, Achal, Anil, Avi. Wenn ich frei habe, dann gucke ich Handy jeden Tag und wenn ich keine Zeit habe, dann sehe ich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel einige Wörter sehen muss, dann benutze ich dein Handy. Ja, Ja, das ist okay. Das ist okay. Aber ja. ich meine für Spielsachen oder solche andere Möglichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten, wie oft siehst du dann auf ihr Handy? Dein Handy. Wie oft? Alle 10 Minuten, alle 15 Ja, Minuten. ja. Ja, Sir. Ja. Im Schnitt Ja. werde ich unter 10 Minuten.
Ja. Also, was bedeutet alle 10 Minuten? In every 10 minutes. Yes. Yeah. So 6 Mal pro Stunde. 6 times in an hour you're looking at your handy. Ja, Sir. Das ist eine 6 sehr, Mal sehr pro Stunde. schlechte Gewohnheit. Aber, Ja, ich glaube so. Ich stimme dir aber, zu. Ja? aber heutzutage es ist wirklich unmöglich, ohne Handy ohne zu lesen. soziale Netzwerk zu Ja. bleiben. Anil, was sagst du? Was hast du dazu zu sagen? Ja, das ist, ich habe viele Probleme mit meinem Handy. Sie haben schon gesagt, ich suche jeden 10 Minuten. Ja, ich versuche zu kontrollieren und nicht zu sehen, so oft. Ja? Aber wenn du arbeitest, das ist nicht möglich. Stimmt? Ja, Und es gibt hier noch eine Sache, die ich gerne erwähnen soll. Also Ja. hier auf sozialen Netzwerk, das heißt ja Facebook, WhatsApp oder Insta, die alle Leute, sie eigentlich zeigen eine falsche Leben von selbst. Ja, es ist nicht überhaupt die Realität. Sie einfach, wie sagt man, Show auf Deutsch? Ja, sie geben sich so. Sie geben sich so aus. Sie machen sich so aus. Ja, sie imitieren eigentlich oder sie imitieren ein sehr glückliches Leben. Das habe ich herausgefunden. Ja, sie prahlen, kann man auch sagen. Sie prahlen. To show off. Prahlen. Ja, prahlen. P-R-A-H. Okay. Yeah, or the other word, there's another word here. Angeben. Prunken. Angeben. Prunken können wir auch A-N and sagen. then Prunken. Leben. No. Prunk is grand. Prunkvoller is grand. It's grand. Here, prahlen. P-R-A-H-L-E-N. Prahlen. Prahlen. Sir, alle 10 Minuten gucken Sie auf Ihr Handy bedeutet in every 10 minutes. Ja, Okay, sir. das ist zu viel, ne? Ja, Sir. Ja. ja. Und heute, anstatt des Gehirns benutzen wir eigentlich das Handy, um Kontakte zu sparen. Ja, diese Weise funktioniert das Gehirn auch nicht richtigerweise. Genau, das stimmt. Das ist auch richtig. Ja, Sir. Also es gibt so viele Aspekte zu der modernen Welt und deswegen zeigt er die Zeitraffer. So look at the time lapse. We are spending more time on the handy than doing anything constructive. Ja. Also mindestens die westliche Welt tut das. Vielleicht sowas nicht in Indien. Aber ein Handy hat fast jeder. Almost everybody, even in the villages, haben die Leute ein Handy. Und dann noch etwas. Die Marke von dem Handy spielt auch eine Rolle. Welche Marke hast du? iPhone? Das stimmt. Ja. Hast du ein iPhone oder hast du ein Samsung? Oppo, Vivo. Ja, Vivo oder Oppo, Vivo. Oppo, Vivo oder also welches Handy hast du? Wie viel hat dein Handy gekostet? Und das ist jetzt ein Statussymbol. Ich habe Vivo. Ich habe auch so. Vivo ist gut. Ich habe Samsung. Ich bleibe bei Samsung. Ich bleibe auch bei Samsung. Ja, ich hatte Nokia earlier und jetzt Samsung. Mein erstes Handy habe ich dann meiner Tochter verschenkt. Unfortunately, it was stolen from a school bag. She was supposed to keep it on silent and somebody stole it. She was very upset. I told her it's okay. Und dann danach habe ich dann ein Samsung mir gekauft und dieses Samsung hat mir 8 Jahre gutes Service gegeben. 8 Jahre. Gott. Und plötzlich ist es alt geworden
konnte nicht mehr weiterleben und ist jetzt tot und liegt immer noch hier in der Schublade meines Arbeitstisches. Also Okay. ein old phone, Samsung. It gave up life. It's all coming apart. So I was forced to buy another new one, even though I did not want to. Many of my friends told me you'd get a new one, aber na, endlich musste ich das. Und noch etwas von der psychologischen Sichtpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Jetzt wollen alle Leute in der Öffentlichkeit ihre Handys den anderen zeigen. Have you noticed it? Everybody wants to show off their mobile phones to the others in public. Die Frauen tragen, my apologies to the ladies here, sie tragen große Handtaschen. Nowadays, these Handtaschen are the size of small suitcases. Sie tragen die Handtaschen auf dem Arm hier, aber das Handy haben sie in der Hand, nicht in der Handtasche. Cell phone is in the hand. iPhone 12. How can that be inside? The world has to see I have an iPhone 12 or iPhone 13 oder was weiß ich. So it's not put inside the Handtasche. Die Männer haben auch Taschen in der Hose, in Hemden, in einer Jacke. They also have these jacket pockets and so on. Aber sie halten das Handy auch in der Hand. Ja, einen kleinen Moment. Meine Frau ruft mich an. Bolo. Aha. Das ist ja Blödsinn. Was? Ja. Ja, heutzutage sauen eigentlich die Frauen das Handy aus. Okay. Das ist ja Unsinn. Ja, senseless. Senseless actually. Okay. Nein, nicht nur Frauen, sondern auch die Männer. Ja. Survi, hast du heute Geburtstag? Ja, Ist das? Survi? Ja, alles Gute zum Oh, Geburtstag. viel Glück zum danke. Geburtstag. Ja, Danke, sei bitte. erfolgreich, lebe lang. Ja. And schnell Deutsch lernen. Ja, Und fahrt nach Deutschland schnell. Danke, danke. And party. Erstmal Dwarka. Ja, morgen fliege ich nach Dwarka. Ja, wunderbar. okay. Happy birthday, Wie alt bist du jetzt, Survi? Das ist die schlechte Frage für mich. Warum? Surbi, Ja, weil für die Frauen es ist ja sehr schlecht, eine alte Frage zu stellen. Ja, Genau, ja. Welche Frage zu stellen, Aditi? Sir, Survi hat ihr Geburtstag heute. Surbi, Wir- herzliche wir wünschen- Glückwünsche. Ja, Danke so ich sehr. habe eine sehr schlechte Frage gestellt. Ich frage, wie alt bist du jetzt, Survi? So sie sagt, das ist eine sehr schlechte Frage, Aditi.
Hey, Surbi, please don't tell me your age. Just tell me when you were born. Meine Frage ist ganz anders. Ja. So am 19. Ja, Sir. Februar. Das ist Ah, alles. Okay. Ja, Sir. Surbi war früher 19 Jahre alt, aber jetzt ist sie 18 Jahre alt geworden. ja. Ja. Also, oh, wenn sie 18 ist, dann bin ich immer noch 16. Ja, Sir. Ja, okay. Shruti, du siehst 16 aus. Danke, Aditi. Ja, Achel, Aditi, Achel, ja. gesagt. Achel, das stimmt eigentlich. So, solche Diskussionen sollten wir eigentlich öfter hier führen, damit wir mehr Selbstvertrauen bekommen, unsere Zeit hier uns allen zu zeigen, was wir können oder nicht können. Okay, so let's pick up some small topics like this which appear in the book. There are plenty of them, believe me. And let's talk in German for even if it's for 5 minutes, 6 minutes. Let's talk something in German, give an opinion, or say something of knowledge. Let's build up that confidence. Let's stop worrying, is this übersetzen oder übersetzen? Let's stop worrying about that. Ja. Okay, so ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Anil hat mich darum gebeten, dass ich irgendwelche Hausaufgaben an euch schicken sollte zur Wiederholung. It's a good suggestion, but I'm not very much in favor of it. Das habe ich Ihnen gesagt. But if you want, I'll send you some very short exercises. If not the complete exercise, take your time solving it and going through it. Ja, das ist eine gute Idee. Yes, sir. Bitte schicken Sie mir die For Hausaufgabe. example, I think somebody told me dative und accusative is a problem. Remember? Ja, für mich, ja. Yeah. So I'll send one generally across, and then you can work it out yourselves. Yeah. Okay. Ja. Können Sie bitte einige Hausaufgaben per WhatsApp schicken, damit wir einfach machen können? Okay. Per WhatsApp, alle meine Hausaufgaben sind auf meinem Laptop oder auf meinem Desktop. Okay, Sir. Also können Sie bitte per Mail schicken? Ja, das per Mail kommt das. Yeah. Okay, Sir. Yeah, right now my wife is in the office and she has just told me to do something. So, मेरे को already homework मिल गया है. So ist das Leben.